compact we're signing today, which will be known as the Washington Accords, everybody sort of liked that name, formalizes the terms agreed to in June, including a permanent ceasefire, the disarmament of non-state forces. These accords provide everything needed to end this conflict. Piny mar Rwanda kod ma DRC oketo kogi e winjruok mar duoko kwe kindgi kaluwore gi lweny mosebedo kuom higni 30. By 2027 end, we shall be able to come here to inaugurate the release for the first batch of vaccine. Piny Kenya osingo machako chwalo chanjo magiloso ne jopiny chakre higa 2027. Jobodaboda ma Migori opogore paro e wi chenro mar choko omenda mithoro tim e geng apaya. Machiegni e kagi kacha nyinga Milton Ochieng. Jatend piny William Ruto riwore kod jotend pinje maoko e bedo janeno e kinde chuo kogne ogirimiti mar keto kwe e kind piny Rwanda gi piny Democratic Republic of Congo e boma ma Washington DC e piny Amerika. Ogirimiti mochwe kogno kod jatend piny Rwanda Paul Kagame kod nyawadgi ma DRC Felix Tshisekedi geto mar tieko tulo mosebedo e kind pinjego kuom thuolo mar higni 30 kendo miyo oganda milionde owito ngimagi. Joyce Oduor nigi mathoth. Jatend piny Kenya William Ruto obedo janeno e kinde chenro mar chwoyo kogno e ogirimiti mar keto kwe e kind piny Rwanda kod Democratic Republic of Congo DRC e limbene e piny Amerika mane ogwele gi jatend Amerika Donald Trump. Ruto oyango ogirimitino mar keto kwe e kind pinje ariyogo kaka ondamo maduong' mogo e riwo pinje kendo biro kelo kwe mosiko e kind pinjego. This conflict has destroyed livelihoods, destabilized our region, and threatened the future of the entire Great Lakes African continent. Today's achievement culminates a relentless regional effort anchored by the foundational work of the East African Community and SADC, and today this Washington process. Jatend piny Kenya bende otiyo kod thuolono e puoyo jatend Amerika Donald Trump e loso historia kuom nyayo lalruok mar kwe e kind Rwanda kod DRC kowacho ni telo makare mar Trump ema okonyo e tieko tulo ma osebedo e kind pinjego. Reaching this point was made possible by the unparalleled consequential convening power of the United States and President Trump's resolute and focused commitment to global peace. Your clarity, Mr. President, of purpose and ability to rally stakeholders together has brought us to this point. Jatend piny Rwanda Paul Kagame opuoyo ogirimitino koyange kaka mano mabiro konyo e tieko tulo mosebedo e kind Rwanda kod DRC kuom higni buora ka nyawadgi ma DRC bende omor kod ogirimitino kowacho ni geno koro nitiere e kind pinjego ka giyango ni gibiro miyo luor ogirimitino mar kwe magikete e kokgi. These accords provide everything needed to end this conflict once and for all. We now only want to look forward in confident expectation of a prosperous and stable future. We do hope that thanks with the same seriousness that the Republic of Rwanda will also respect fully the letter and the spirit of the commitments made here in Washington. Jatend piny Amerika Donald Trump to korka kore wacho ni ogirimitino ma ochwe kogno e boma ma Washington biro tieko tulo ma osebedo e kind Rwanda kod DRC kendo biro miyo jogo mane odar kowuok e thuchegi nikech tulo odog e thuchegi. The compact we're signing today, which will be known as the Washington Accords, everybody sort of liked that name, formalizes the terms agreed to in June, including a permanent ceasefire, the disarmament of non-state forces, provisions for refugees to return to their homes, and justice and accountability for those who have committed illegal atrocities. Very importantly, this agreement also creates a new framework for economic prosperity. There's tremendous wealth in those
in that beautiful earth. Moko kuom jotend pinje mabende ochopo Amerika mar bedo joneno moriwo jatend piny Angola kod Burundi okwedo tulo mosebedo e kind Rwanda kod DRC kuom higni 30 ka koro gipuoyo ogirimiti ma ochwe kogno mar keto kwe e kind pinjego. There's a time for despair and there's a time for hope. Today we are experiencing a great day. We are looking forward to this agreement, which will give back hope to the peoples of Congo and of the sub-region. Jatend piny Kenya William Ruto ne en e kind jotend pinje moko mag Afrika ma jatend Amerika Donald Trump ne ogwelo mondo ochop Amerika obed joneno e kinde chuoyo kogno e ogirimiti mar keto kwe e kind Rwanda kod DRC. Moko kuom jotelo ma bende ne ochopo oriwo jatend piny Angola, jatend piny Burundi, jatend piny Togo, jakom AUC Mohamed Ali Yusuf kaachiel kod jotelo mane ochopo e Lokatara kod UAE. Joyce Oduor, Ramogi TV. Chambetre mar piny Amerika e pacho ka owacho ni winjruok ma piny Kenya oketo dhi bero chenro mag thieth ka chenrono ero en mar higni 5. Piny Amerika chiwo $1.6 bilion ne gayo tuoche mag kahera, kute mag ayaki kod malaria. In terms of the $1.6 billion and how it will be allocated, we have had discussions with the government of Kenya, but this is going to be part of the implementation phase. But the idea is that the investment that we're making is in things like commodities, purchasing commodities, the salaries for healthcare workers, as well as helping Kenya build a digital system, a system of managing medical records and things, so that Kenya is able to manage an effective health system at the end of the 5 years. It's not a loan, so it is a continuing assistance. So this is money that we're putting forward. We don't expect to be paid back. The funding mechanism is, there will be a couple different mechanisms that will be within it. Some of it's going to be continuing work with our implementing partners, and some of that's contracts, some of it's assistance. The G2G mechanism needs to be worked out, and that is typically a funding mechanism that will go through Treasury. But again, we have to figure out what that means, and it will be a transition, a phased transition over time to try to get to make sure that the government has the systems to be able to do this, and that we have the oversight mechanisms in place to ensure that as what was said with President Ruto, every dollar and every shilling is spent correctly. Piny Kenya biro chako golo chanjo mokwongo mosebedo koloso kendo owuon kachopo higa 2027 e kinde mibiro tiek gero kar loso chanjo ma Embakasi. Kaluwore gi jakom board mar Kenya Biovax Laktar Charles Githinji, nyithindo ema biro kuongo yudo chanjo mar gayo tuono mar pneumonia. Kar loso chanjo no ero igeno mar loso chanjo maromo 6 milion dwe ka dwe mondo mi ochop dwaro ma chanjo 72 milion kaka itimo e pinje mamoko. Magi timo kokalo sir mar bengi mar piny mangima momi piny Kenya kod mano mar Ethiopia. We have a strategy and a plan that by 2027 end, we shall be able to come here to inaugurate the release for the first batch of a vaccine. So it's the first of its kind in Kenya. Not even the private sector is doing vaccine production. So we are setting a stage. We are mandated to do this work and also to capacity build the private sector to see that it is doable, and this is how to do it successfully and in line with the international standard as set by WHO. So you will have 72 million doses per year. That's 6 million doses per month. And then beyond the fill and finish, you have drug substance, which will not this facility will not do, but those are the future plans. So just remember that we are starting from in the value chain. We are starting from this point of fill and finish, but we have aspirations to go up the value chain. Jodong luo ma Nairobi e bwo riwruok mar Luo Council of Elders koro siemo wang' oganda onagi mondo gimed tiyo e twech achiel kendo kik giyie mar yudo pogruok. Ne gilero ni sani koro ema oganda onagi onego bedie kanyakla ahinya te seche ma koro yiero maduong' ma 2027 okayo. Jodongo go kano otelnegi kod Peter Ohaga ne oseyo mokalo tung' ni
osebedo kamienjo e kinde jotelo mopogore opogore ahinya te gwenge ma Kaluo, gino ma giwacho ni biro keto oganda kama diny mokalo. Ne gikoni jotelo mag siasa mondo dhi nyime gi konyo oganda. Horuok nikech kaka weche waneno kadhi, jotendwa bende motelonwa mag siasa waneno ka pogruok betie, to mano ok wadwa ni pogruok bedie i oganda wawegi. Wadwa ni gibed ka giwuoyo gi dhok achiel, gi winjruok kamoro achiel, mondo eka ogandawa obed kod dongruok madgiyudi. Kama kwe onge, dongruok onge manyalo betie. Ni yien kogore piny to winy ke. Keno nitie sani ji ng'ato golo pache, ng'ato dwaro wiye. But gimong'eyo kaka oganda Luo ni pod wane achiel ma weche gigo ka wabiro winjo mkech wan to pok wawinjo, waneno gi mane media. To wabiro luongo gi kaka nyithindwa, to wabedo kodgi e ofis maduong' mar ker Odonge Randa motelo ne joluo duto piny mangima. To wawinjo weche gigo e odwa mondo wawinja ni to ka en lweny to wuok kani. Tang'o momiyo gigore mondo wadong' kaka wan oganda Luo achiel marwa e tekowa, kendo ok wabiyie mondo aduyo donje dierwa ochak tugowa. Wakwero gi ni ok wanyapogore. Jaluo chung' kamoro achiel gi nyikwagi manyora iloweyo to gi minyuolo sani. Moko kuom jokanyo mag duond bucha ODM Mombasa onyiso luoro ni pogruok mosechako nyiedhore e kind jotelo kidek rocho chenro mag dongruok mosebet kitayo to chutho e counties ma Kaluo. Kane giloso gi jofwamb weche Mombasa, moko kuom mine manie duond bucha ODM chiwo ranyisi mar kaunti ma Homa Bay ma gikoni yiero ma Kasipul chal nokelo pogruok e kind jokanyo, gino ma gikoni kidek rocho chenro mag dongruok, ka gijiwo jotend onagi mondo mi olos gi duol achiel kendo giket thenge pogruok mag siasa. Broad based kae nigo jowari adek manyoni kanyo goeko usechako utungo wigi ni mondo bi ochako dogogore gi josiasa. Jotelo mag joluo ok wabiyie. Doguru chien, beduru kaka jotelo mapinje moko mariwo wi jotendgi. Wereuru gi Gladys mondo oger Homa Bay. Homa Bay achiel ni enigo making'iyo counties moko mag Luo goeko. Ere county matich osetire malo Homa Bay. Kaka wan mama, wan wayes gi mama. Wahero Gladys Wanga. Gladys Wanga en mama matiyo. Ma Gladys Wanga kanyo yudo gavana mar Homa Bay. Homa Bay ber. Matindo tindo makoro ketore ni gin gidwa ketho siasa mar Nyanza ema gichunge gigolo mon, gichulo mon mondo chunge ndara mondo chak yanyo Gladys Wanga. Wan kaka jo Mombasa ok wabiye gi wachno. Haki ya kina mama anaijua ni mama. Sasa tunaomba kama wana wa ODM wa Mombasa na walioko katika nchi ya Kenya, kila tabaka mbalimbali waumuunge mkono mama Wanga. Mwangalie wa mama zetu wameamua kupigania nchi, wameamua kuleta maendeleo kwa wananchi, kwa hiyo muachie na wao nafasi. Joriemb bodaboda e kaunti ma Migori opogore paro kotenore kod chenro mag choko omenda mag liel kod dongruok mitimo e ginga pano, ka chuny bombe ma kaunti ma Migori no bende ok gidwa notimie arambe. Pogruok bende nitiere e kind joriemb bodaboda kotenore kod golo osuru ne tend kaunti no. Pogruok e kind joriemb bodaboda e kaunti ma Migori pod medo bedo maduong'. Ka nyaka sani nitiere gube mag joriemb bodaboda magolo chung' mopogore opogore e chenro magi kaka joriemb bodaboda. Pogruok ma kama stud kod josiasa obedo nyaka sani kosedonjore e chenrogo mag joriemb bodaboda nikech ginte kod ajenda mopogore opogore. Nikech kaluwore gi stages ma wan godo, ng'ato ka ng'ato nigi right mar support ng'ama odwaro. Kaka stage antiere gi jok ma support Ochilo, nitie joge Nyamita, to antiere gi joge Masara, to an gi joge John Pesa. Wakikore masa mora mora wabro kawo sides, nyiso ni koro ok wanya tiyo kanyakla. Siasa gi osebedo ka tiyo gi nyithindwa e yor fujo. And mano wakemea kwa kauli moja ni hatutaki. Nyaka sani nitiere gwenge ma joriemb bodaboda ok golo osuru e kaunti ma Migori, ke gwenge moko to joriemb bodaboda koro golo osuru. Very well that we are supposed to be paying tax. We are aware because Migori County is our county. But there are some agreement we made with the county government. Out of the 3, we have received none. That is why we insist that before those agreements are fulfilled,
we are not going to go back. We will not pay tax. Chenro ma choko omenda ma siro chenrogo mag liel kod mag dongruok e chuny bombe ma itimo gi joriemb bodaboda bende nyaka sani koro osekelo pogruok e kind joriemb bodaboda. But we realized before even starting the Harambee, some goons were sent. And when they came to the ground, they were telling us that they will not allow us to conduct any fund drive there, any Harambee, without consulting the county government. Moko kuom joriemb bodaboda mawuok e sub-county ma Suna West wach ni piny oselony kendo ok ginyal yie chenro mar choko omenda kata goyo Harambee ma itimo e chuny bombe kata e genge apeyni e kaunti ma Migori. Harambee mitokoga e dho ndara gi miyo ji nenowa kaka bodaboda jomoko machandore. An kata kung'iya kama ok achandra. Mi neno kaka jo bodaboda jokwecho. To wan mano nwasea e timwa motelne gi president marwa Stephen Ochingo Kwanyo. Ng'ato kotho solne ure stage. Weuru to kwa jien pesa dho ndara. Harambee mag dho ndara ma ng'ato picha ni waringo dho ndara left right, hiyo tumekataa na tunakemea kwa kauli moja. Wach mar Harambee mithogoago e stages ma jo stages ni roketwa githogoago Harambee ma giketwago gi lweny gi jotelogi ok wadware chakre kawuono. Bende wadwa ni gavana ochung' farm na Harambee moro amora migoyo e town ok wadwar. Omiyo Harambee migoyo e chuny town kakelo vurugo mondo chikgo nyithindwa ok wabi dwaro. Wakwayo ni ka ng'ato nigi Harambee oter kama owinjore, kwa mfano sani skul olor. Wakwayo ni ka nitie Harambee kata nitie choko moro amora iter kuonde machalo Migori Primary. Kata be joriemb bodaboda osebedo ka ywago rochruok mag arita kwe e kaunti ma Migori. Moko joriemb bodaboda bende wacho rochruok mar arita kwe kod ikelo kod ywaruok mag siasa e kaunti ma Migori. Utemane mondo uluongnwa PS ubed kode piny mondo one kaka onyalo timonwa issue mar security niendi, nikech kama wachope niendi issue is than security. Itafute mbinu yoyote ya kutupatia ulinzi, ingilie kati kupitia kwa viongozi tuliowachagua kama wabunge wetu. George Juma, Ramogi TV, Migori. Nyakaramogi mane mabro kelo e giko mar weche manyien makagi kacha odhiambo masani koromo saa 1 wabro kelo ni weche mamoko mabro biro ni e chenro mar ang'ich welo saa 1 kod oimore saa 3. Koriti masani an Milton Ochieng awuor. This festive season, begin a story. Qatar invites you to experience a different kind of magic where every moment feels new, every